So let us start. We discussed about gauge transformation in the last class, and I also talked a little bit about the motivation behind gauge transformation. Because when you write down the Maxwell's equation in terms of four potential, that is scalar potential and vector potential, and want to solve these equations for a general charge distribution and current distribution, the equations are not that simple. So if we want to simplify those equations, we can exploit certain freedom, which we called gauge freedom. And I told you that under gauge freedom, if you transform the potentials, the electric field and magnetic field remain invariant, which is called gauge invariance. So the magnetic field and electric field, as long as they do not change, we have certain freedom, which is called gauge freedom. And you can have different kind of freedom. Of course, based on your requirement, you can choose the gauge potential in such a way so that it satisfies certain condition, that is either divergence of A equal to 0, which was Coulomb gauge, and then we have applied divergence of A plus mu naught epsilon naught del phi del T equal to 0, that was Lorentz gauge. And I also talked about a certain advantage of using Lorentz gauge. And under Lorentz gauge, you obtained a set of inhomogeneous wave equations. If you remember, what are those wave equations? So let me write them. So one for scalar potential, Laplacian of phi RT minus 1 by c square, which are mu naught epsilon naught into 1 by c square. And then is equal to rho RT divided by epsilon naught, and we have vector potential So if you look at this equation, one thing is common, which you can see that both these equations represent a wave. Left hand side of these two equations are waves, wave equation, right? But on the other hand, on the right hand side, we do not have a zero, so it's not a homogeneous equation. These are inhomogeneous equation, and one can write this equation in slightly compact manner. In relativity, we have this box square operator, so you can write box square of phi RT equal to minus of source divided by epsilon naught, and similarly box square of A RT mu naught. And solving these two equations are of utmost importance in electrodynamics, because you see, this is I think one of the most important job in electrodynamics. Given some charge density and current density, you have to figure out what are the electric field and magnetic field. So by solving these equation, one can have the scalar potential and vector potential, and from them one can easily calculate the electric field and magnetic field. Of course, here I should write down box square is Laplacian 1 by c square. So how to solve these two equations? This is our next goal. So you want to solve these two equations. So solving this inhomogeneous wave equation is our next goal. And today I will discuss about this Green's function method, uh, which can be employed to solve these two equations. Now, before I jump into this solving this time dependent wave equation, let us just briefly discuss about the time independent one, because in the last semester when you studied electrostatics or magnetostatics, you may have encountered equation for scalar potential and vector potential which are time independent. So Laplacian of phi r is equal to simply minus rho r divided by epsilon naught, and Laplacian of A. There were no time dependent terms, right? So the potential and scalar potential and vector potential, they are time independent, as well as the source rho and this current density, both are time independent.
So how did we solve this equation, right? If you remember that, I mean, it's straightforward to, I mean, arrive at a solution for these time dependent equation. Of course, it will be slightly more cumbersome than these two equations, but again, the principle is same. So you see, this kind of equations are very common in physics. If you see, because these are wave equations, and you encounter many such equations. For example, if you study phenomena of diffusion, you see such equation, some Laplacian operating on some function equal to some function. So this is very common. I think in mathematics, another technique is Helmholtz equations. I mean, which is very familiar. Again, there you see such kind of form. So this is a tremendous application in physics. I mean, you find even in gravity. If you study gravitational waves, you will see such equations, right? So solving, I mean, how are you to? I mean, we need to know how to solve such equations. And all, yeah, each of you know what is Laplacian, right? Laplacian is del. I mean, this is del x, del 2, del x2, del. So you know what is Laplacian. Again, it's a vector function. Here we have three components, so you have actually these are three equations, so you can think. Also, you can solve these equations in spherical coordinate or I mean cylindrical coordinate if you like. Only difference will be you have to write down the Laplacian in cylindrical coordinate or spherical coordinate accordingly. But how to solve these equations using Green's function method? So I am here particularly discussing about the Green's function method. So what is the Green's function method? What do we mean by Green's function? Again, I mean, Green's function is a very intriguing subject. I mean, one can talk about it separately. I mean, there are a lot of things which one can discuss about. I mean, because it's not so trivial, because it is not just a function. It has some physical significance, and I mean, which depends on the context. So in this context where we are discussing this Green's function, it has certain physical meaning. So what is the Green's function corresponding to the potential phi? When you calculate phi, what is the problem in three dimensions? So you have some coordinate system. Of course, I'm saying taking simple Cartesian coordinate system, and you have some charge distribution over there. Okay, set of charges are distributed. Okay, and you want to calculate the potential, scalar potential or vector potential at some point, say P, which is a coordinate, say R. Right, this is R. And each, I mean, since this is a collection of say point charge, you can think, or you can divide this into small element of volume if you like. Okay, so each of these elements are basically a source giving rise to potential at this point. So you can label the coordinate of each of these source element by another coordinate R prime, and this is basically R minus R prime. And when you calculate the potential, how do you calculate the potential? Of course, you have the principle of superposition. By using, you can I mean, sum them up. But before that, what is the Green's function corresponding to this problem? So how do we I mean, solve this problem? You see, the Green's function, I'm not going into very detail of Green. I mean, there are a lot of things, because then I have to discuss about Green's theorem. I think in vector calculus you may have heard about this Green's identities, right? From the divergence theorem, one can arrive at two identities which are called Green's identities, Green's theorem, and which are again interesting thing. And here, because if I go on discussing those things, then I will get diverted. My focus is just solving these two equations. So I am just sticking to the definition of Green's function. So let us take any arbitrary equation like this. Let us take an equation like this, Laplacian of psi r, phi some function. Okay, I am not sticking to phi a. It's a general equation. Psi r is equal to, say, some function of r. Okay. Some function. Okay. Function of r. Yeah. We want to solve this kind of equation. And if we want to solve kind of equation, then the Green's function is defined in this way. R and R prime. So R and R prime. আচ্ছা, ঠিক আছে, wait.
Can you hear me? Hello. Yes, sir. Okay. Okay. Let's begin. Yes, sir. Okay. Okay. So I was talking about this equation of this kind. So you can see that these equations looks pretty similar to Laplace Poisson equation in electrostatics and magnetostatics, and we want to solve this equation. Sir, present করেছেন? So স্যার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। ও দেখা যাচ্ছে না? আচ্ছা আমি আবার আসছি। কি হলো? আচ্ছা এখন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যালো, না স্যার। না স্যার। ঠিক আছে আমি কেটে দিয়ে আবার 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 অন করছি। ঠিক আছে, এটা উড়িয়ে দেওয়া যাক। ওয়েট, এটা খুলতে হবে এটা। Now, hello. Yes, sir. Okay, so what I was talking about is that we want to solve equation like Poisson equations in electrostatics or magnetostatics. So I have just taken a general equation of this form, say Laplacian of psi r is equal to some function of say r. We want to solve equation like this. The Green's function is defined in this way. So Laplacian of Green's function, I told you the meaning of r and r prime in this particular problem. Of course, this is general equation where r and r prime are different coordinates. In this case, so I will tell you what is the meaning of this Green's function. So this is three-dimensional case. So I write delta 3. So this is delta function r minus r prime. So the equation tells you that if you operate Laplacian on the Green's function, you get Dirac delta function. Okay. So by using this definition, you can write down the solution of this equation. How? Okay. Let us write the solution here. So psi r, suppose I write psi r is equal to psi 0 r plus z r prime, say f r prime dq r prime. Look at this. This is the solution of the homogeneous equation, right? So it's the solution of the equation Laplacian of psi equal to 0. And this is the, when you solve a differential equation, you have two different kind of solution, right? One is what is called complementary function, and another is called what is that another name? You can think it in terms of particular integral. Particular integral, right? So psi 0 r basically the solution for the homogeneous. So if you operate Laplacian on this, you see Laplacian of psi will be Laplacian of psi 0, that is 0, that is the homogeneous part. And then you operate Laplacian on this, so you have a Green function here. So since Laplacian is with respect to r prime, so it will Laplacian of g, what will be that? If I apply Laplacian of psi r will be simply this will be 0, Laplacian of psi 0 will be 0, and then plus this will be Laplacian of g, which is r prime, and then you have f r prime and dq r prime, right? So sorry, this is Laplacian with respect to r, right? So this will only operate on this, not operate in this one. So if you stick to the definition, Laplacian of g is delta function. So if you write that this is 0, first term is 0, second term is
delta function delta 3 r minus r prime, delta function f r prime dq r prime. You see, by the definition of delta function, so it just vanishes for all other values than you say r. So you see, if you integrate this, you will get fr, right? So the integration of over r prime. So you change on value of r prime, and it is only non-zero for r. So this will be fr, which is the original equation we started with. Laplacian of psi r equal to fr. It tells us that if somehow we can know the Green's function, then we can actually find the solution of this kind of equation. So our job will be to find out the Green's function. If you know the Green's function, you just have to multiply the Green's function with the function on the right hand side and integrate it. That will be your solution, right? So job is to find the Green's function. So now if you stick to the definition of this Green's this definition, then you see how the delta function can be also written in exponential form. You may have encountered this somewhere. Delta, you can write this as 1 over 2 pi whole cube e to the power I k dot r minus r prime. This is the definition of delta function, right? You can write this in this form. And you see, you can also write down the Green's function in terms of its Fourier transform in an exponential form. So if you can write it's 1 by 2 pi q. Again, I am sticking to this definition of Fourier transform, where this plus minus sign can be interchangeable, but I stick to this definition I k dot r minus r prime, and then you have a Fourier transform of this gk and dqk, right? So you see Green's function, and this is its Fourier transform. So if we take say Laplacian of g on both sides, Laplacian of g on the left hand side, that will if you operate that, by definition we know that this is equal to delta, right? This one, right? This is Laplacian of g, and the right hand side, you see this is the Green's function, right? And if you compare these two, Laplacian of g equal to delta, you will get out of this the Fourier transform of the Green's function gk. Once you get the Fourier transform of the Green's function, you can plug it here in this equation and integrate it out to get the actual Green's function, which will be required for your solution, which you need inside this, right? You want to multiply the Green's function with your actual function on the right hand side and integrate to get the solution. So your job is to find out the Green's function. So you can invert it back after you get the Fourier transform of Green's function. You invert it back and figure out what is your solution. Actually, I think this problem should be discussed in the last semester. I hope you may have, this has been discussed, or maybe if it is not discussed, then you can you can see it yourself from Jackson's book. So the Green's function in this particular problem, if you do that, I'm not going to repeat this entire exercise, because I think then I have to discuss the 3-dimensional as well as 4-dimensional thing. So this was particularly applicable in electrostatics and magnetostatics, where you solve the Green's function, find out the Green's function to be like this: gr prime is equal to 1 over 4 pi mod of r minus r prime. This is your Green's function in this particular problem. You can figure it out. So I just told you about the steps. You have to first take a Laplacian of g, equate it to Dirac delta function. By comparing these two, you have to get the Fourier transform of the Green's function, and then invert it back by plugging this inside this equation to get the Green's function. If you do that, you will get the form to be 1 over 4 pi mod of r minus r prime. And if you put this Green's function here, you will get a solution like this. So the potential, electrostatic potential, this is a very well-known formula, right? If you put this psi of r, what will be that? You see 1 by 4 pi is already there. And what was our, okay, maybe I should go to the next page. It is not very page. So what, so if you follow this method, you will finally arrive at a Green's function of this form: g r prime equal to minus of 1 over 4 pi mod of r minus r prime. And if you use this, what was the equation? First equation, Poisson equation, Laplacian of phi equal to minus of rho by epsilon 0. And what was the solution that we prescribed using Green's function? So phi of r should be Green's function g r prime, and then source function is what? Rho,
rho of r prime dq r prime. We have already obtained the Green's function. If you plug it here, you see this minus and minus becomes plus, right? This is a source function. I should put a minus sign here. If I put exactly this one, so this will be minus and minus plus. So 1 over 4 pi epsilon 0. So then rho r prime r minus r prime. Now this is a very familiar form. I mean, you may wonder, I mean, what is new in it? I mean, solution is, of course, it's telling you that it's basically superposition principle. You are just summing up the contribution from each of the source element to get the total potential at the particular potential point r. But the underlying actually mathematical technique is the Green's function method, which is telling you what is the Green's function. Now, based on the different problem, your Green's function could be different. So the kind of function that you need to multiply with the source function to get the solution could be quite different in different problems. I'm not sure whether this method has been discussed in your last semester course or not. If it is not, then you have to, I mean, learn it yourself. So for the time being, my goal is to solve the time-dependent inhomogeneous equation. And I just discussed about this a little bit because the idea is quite similar. Only thing is that here we have a time-dependent wave equation, not this just Laplacian, right? So we have something like equation like this one. So we have an equation like box square psi rt. So this is our general equation, is equal to some function of rt. So we have a new variable there out there, which is t, and box square is Laplacian minus 1 by c square del t square. So in this problem, so we have two equations, one for scalar potential, another for vector potential, and we want to solve these two equations. So how to do that? So for this kind of equation, the approach is similar. I mean, we define the Green's function this way. The box square, if you operate box square on the Green's function, of course, this is a 4-dimensional Green's function. That means it will be both function of rt as well as r prime t prime. Earlier we have only r and r prime. So Green's function was a function of r and r prime. This time we have r t and r prime and t prime. And this should be equal to the Dirac delta function. I mean, which is the Dirac delta function of space and time. So you can write either delta. Okay, this can be written in multiple ways. So maybe I am sticking to this delta r minus r prime and delta t minus t prime, right? Space and time, right? If this is your Green's function, I mean the definition of Green's function, if you operate box square on the Green's function, you get this one, delta function, right? Then again, the solution is, I mean, how do we find the solution? You have to figure out what is the Green's function. Once you know the Green's function, you can multiply this Green's function with this function FRT on the right hand side and then integrate it out over space and time, right? And that will give you the solution. And this FRT could be quite arbitrary. In our case, they are the charge density and the current density, right? And this is a general equation which can appear in different branches of physics in different contexts. So let us, I think in quantum mechanics also, I think when you, studied the scattering problem, I think similar equation must have been solved. Okay, I'm not sure whether that has been taught in the last semester or not. কারণ প্যান্ডেমিকের জন্য হয়তো কোনো ক্লাস হয়নি সমস্ত ক্লাস, তো আমি শিওর নয়। ওকে, লেট আস discuss, assuming that nothing has been discussed. Okay, so as I told you that I want to now write down the Green's function g, and in terms of its Fourier transform, grt r prime t prime. If I want to write down it in terms of its Fourier transform, it is 4-dimensional. So this will be 1 by 2 pi to the power 4, and then g. Okay, this is space and time. So if I go to the Fourier space, we have okay, space and time. So then that means we have a wave vector k. I can write this way, gk omega e to the power I k mu with the dot product x minus x prime mu
d4k. Now this is the four-dimensional volume element in Fourier space, d4k, right? Even frequency and the wave vector, right? And this is the left hand side is space and time. You go to the Fourier space. This is space time. Omega frequency corresponding to time, k corresponds to this spatial vectors. So this is the Fourier space of the space time. Fourier vector. I mean, here we are talking about the Green's function. So this is the Fourier transform of the Green's function. And what is k mu? K mu is the contravariant 4 vector. What is x? Capital X? Capital X is the position 4 vector. And this is, of course, when you take a dot product, it's a contravariant and covariant, right? So one can write them separately. And you can also simplify this a little bit. Okay, let me just go to the next page. Little space left. Okay, so I'm writing this once again. So Green's function. If I want to write down this in terms of frequency and k, then I can slightly break it down. I can write dqk and d omega by c, because first component is omega by c, then kx, ky, kz. So dqk and d omega by c. So if I operate Laplace, I mean box square, not Laplacian on this. Okay, let me just write down this. So you can figure out what is k mu. K mu is what? Omega by c, kx, ky, kz. It's all positive, contravariant. And this is what? This is basically r minus r prime, contravariant, covariant vector. So if you take a dot product, so you can write them separately. What are the individual term? This will be, so this is positive, and time component will be positive. So I omega t minus t prime, c কেটে যাবে কারণ t minus t prime মধ্যে c রয়েছে আর k এর মধ্যে ওমেগা বাই c রয়েছে, তো c কেটে যাবে, তাহলে প্লাস হবে i omega t minus t prime। আমি আর এক্সট্রা একটা লাইন লিখতে চাইছি না, i k e to the power i k ডট মাইনাস হবে সেটা r মাইনাস r প্রাইম, আরটা হবে তার মানে ইটু, আচ্ছা লিখে দেওয়া যাক যদি মেবি একটা লাইন এক্সট্রা লিখতে হবে, আচ্ছা একসঙ্গে লিখে দেওয়া যাক। ধরো যদি আমি এটা অপারেট করাই বক্স স্কোয়ার জি, তার মানে কার উপরে অপারেট করবে, এটা অপারেট করবে এই ফাংশনটার উপরে। সো দ্যাট উইল বি r t r prime t prime will be equal to 1 over 2 pi whole to the power 4। আমি d4 কেটা ভেঙে লিখছি, and dq k, right? And you can write this is d omega, right? Of course you can write 1 by c, that's a factor that will come outside omega। আচ্ছা gk omega থাকলো, gk omega থাকলো, এটা এক্সপোনেনশিয়াল থাকছে, আগে লিখে নেওয়া যাক তারপর ডেরিভেটিভ লিখবো, তাহলে সুবিধা হবে। এখানে লিখে দাও e to the power কি হবে, এটা মাইনাস অফ i k ডট r মাইনাস r প্রাইম, এটা মাইনাস ওমেগা টি মাইনাস টি প্রাইম। তুমি উল্টো ঘুরে লিখতে পারো এটাকে, ওমেগাটা প্লাস হয়ে যাচ্ছে মাইনাস আই আর প্লাস, তাহলে হচ্ছে আই ওমেগা টি মাইনাস টি প্রাইম মাইনাস অফ আই k dot r minus r prime. I is there. So I'm taking just dot product of contravariant 4 wave vector with difference of the position covariant position 4 vector x minus x prime, right? So r minus r prime, c টা এখানে কেটে যাচ্ছে ওমেগা বাই c, আর c t minus t prime, তাই c কেটে যাচ্ছে। এটা যদি ডেরিভেটিভ নেওয়া হয়, মানে ডেরিভেটিভ মানে এখানে যেটা হচ্ছে ল্যাপ্লাসিয়ান মাইনাস 1 by c square del del t square, because we are operating box square on that. So if you operate box square on this function, this will give you minus minus plus I square হচ্ছে, তাহলে মাইনাস হচ্ছে মাইনাস অফ কে স্কোয়ার প্লাস হবে এটা, তাই তো? তার কারণ হচ্ছে মাইনাস হচ্ছে মাইনাস মাইনাস প্লাস আই স্কোয়ার প্লাস হবে, কারণ এখান থেকে একটা মাইনাস বেরিয়ে আসছে, তাহলে ওমেগা স্কোয়ার বাই, কারণ এখানটা মাইনাস রয়েছে, এখানটা মাইনাস রয়েছে, সেই মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেল সি স্কোয়ার। এই
This is this is the Laplacian of Green's sorry, not the D'Alembertian of the Green's function, and this should be equal to actually delta of actually I should okay, let me just rewrite it, delta t minus t prime. Actually আমি এখানে 1/c টা লিখিনি, আমার লেখা actually যেটা ডেফিনেশনটা লেখা হয় গ্রিনস ফাংশনের যে Laplacian and D'Alembertian of Green's function, if you write this in terms of r t four-dimensional Green's function, so this is basically delta x minus x prime actually, মানে x minus x prime এর মধ্যে এটাকে ভেঙে লেখা হয়েছে r minus r prime আর এখানে delta t minus t prime দুটো প্রোডাক্ট হিসেবে লেখা হয়েছে. So you know that the time component is written as ct, not t only, ct xyz. তাহলে ডেল্টা ফাংশনের সঙ্গে একটা c গুণ থাকলে এটা 1/c হয়ে যায় না, ডেল্টা ফাংশন অফ kx, so 1/k ডেল্টা x হয়ে যায়. সেই 1/c টা আর এখানে একটা 1/c আসবে ডেল্টা ওমেগা, এই যে d omega by c, সেটাকে আমি কেটে দিয়েছি আমি. Actually this should, if you want to be correct, this is your definition of the Green's function. When you apply D'Alembertian, you get the four-dimensional delta function, which is this. So you see this 1/c factor over there, এখানে যেটা d omega by c ছিল, এখানে আমি এখান থেকে এইটাকে লিখেছি, এটার প্রোডাক্ট হিসেবে এখানে একটা 1/c থাকবে, c কেটে গেছে. So this is the D'Alembertian operating on g, giving you this delta function in space and time. তাহলে আমাদের ডেফিনিশনটা কি ছিল যে এটা যে ডেল্টা ফাংশন হয়, what is the four-dimensional delta function? If you consider the four-dimensional delta function, you will see that the delta function is what? If I want to write down the delta function, what is delta function? স্যার এটা ডেলিটি হবে না? কোনটা কি হবে না, এটা তুমি লিখতে পারো, এইটাকে তুমি হ্যাঁ 3 লিখতে পারো, আর মানে 3 ডাইমেনশনাল, তাই লিখছি না বারবার ধরে, এটা তুমি বলছো তো, তুমি এটা বলছো তো ডেল্টার মাথায় 3 বলছো তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি লিখতে পারো, আমি ডেল্টা ফাংশন বারবার লিখছি না এরকম, ঠিক আছে? এই ডেল্টা লেখা মানে ওটা, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি অ্যাকিউরেট, ওকে ফাইন, ডেল্টা 3 লিখতেই পারো তুমি এখানে, বাট এখানে তাহলে ডেল্টা 4 লেখা হচ্ছিল, আমি এখানে যখন 4 লিখছি না, ওখানে 3 লিখছি না, ঠিক আছে? দিস ইজ ডেল্টা ফাংশন, ফাইন. Of course, it depends on dimensionality. If I go to 5 dimension, then of course it is a 5-dimensional delta function. In this case, it is 3-dimensional. You are correct. And what is the delta function? If I ask you delta function, যদি লেখা হয় actually delta x minus x prime, এটা যদি লেখা হয় এটা হবে 1 over 2 pi whole to the power 4 e to the power I, again যেটা বললাম exponential form, যেটা delta function x minus x prime mu d4k, which can be again written as 1 over 2 pi whole to the power 4 কি লিখবো dqk, তারপর কি লিখবো ওমেগা, দুটো ইন্টিগ্রাল আছে, আর e to the power একই হবে, এটা মাইনাস অফ i k dot r minus r prime minus omega t minus t prime. তাহলে যদি এবার কম্পেয়ার করতে বলা হয়, if you compare, we know the definition already, right? So this is basically again if you want to be strict, I mean this is the same thing, I mean 1/c over that, if you want to delta r minus r prime delta t minus t prime, যেটা আমরা ডেফিনিশন দিয়েছিলাম আগে. So 1 over c is cancelled out from both sides. So if you compare that, you see what is the Fourier transform of the Green's function. If I ask you what is the Fourier transform gk omega, gk omega টা কি, তাহলে যদি তুমি এটা D'Alembertian of g এর সঙ্গে ডেল্টা ফাংশনকে কম্পেয়ার করো, তাহলে what is the Fourier transform of the Green's function? You see, other than this part, you see, look at this one, you see other things are similar, right? If you compare this equation with that equation, you see this must be equal to 1, right? gk omega, then gk omega must be equal to 1 over omega square by c square minus k square. Again, if you rewrite it as c square minus divided by omega square minus c square k square. So this is the Fourier transform of the Green's function in our problem. In this particular problem which we are discussing here, the Fourier transform of the Green's function is c square by omega square minus c square k square. Now remember what is the next step that I told you. So once you get the Fourier transform of the Green's function, you just need to take this back and plug it here, right, and integrate it to get the Green's function. Once you get the Green's function, multiply the Green's function with the function on the right hand side of your inhomogeneous equation and integrate that. That will be your solution.
So at this moment, we have the the Fourier transform of the Green's function with us, which we want to multiply with our source function, which you already know. The source function, of course, I have taken the general equation. So let us use that and calculate the Green's function. So from the Fourier transform of the Green's function, we shall calculate the Green's function, actual Green's function. So what is the then Green's function then? So let me just write down that. So Green's function, if I have the Fourier transform, then I can use that. So this is our Green's function is equal to 1 over 2 pi whole to the power 4, and we have already learned to break it off dqk d omega, and then I told you have to multiply the Fourier transform of that function c square divided by I calculate করেছি omega square minus c square k square into যা হয় ডেফিনেটলি এক্সপোনেনশিয়াল যা থাকে ওটা আমি ভেঙে লিখছি মাইনাস অফ i টাইম কম্পোনেন্টটা পজিটিভ হয়ে যাবে, এটা ব্র্যাকেটে ছিল ব্র্যাকেটটা ওপেন করে দিয়েছি আমি, এটা i ছিল পজিটিভ তাহলে মাইনাস ছিল, মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে গেছে, টাইমটাকে আলাদা করে লিখছি সুবিধা হবে লিখতে i omega t minus t prime. So we have two integral, one on k, one on omega. K ইন্টিগ্রালের মধ্যে k ডট r minus r prime রয়েছে, এখানে k রয়েছে অফকোর্স, তাহলে টাইম পার্টটা আগে করে নেওয়া সুবিধে, কারণ that involves omega, and you can see that this omega integral, I mean, because this function, you see c square by omega square minus c square k square, if you look at this function, I mean the gq omega. So what are the limits if I integrate omega, say from minus infinity to plus infinity, gk omega, we have gk omega, which is c square over omega square minus c square k square. If you integrate omega from minus infinity to plus infinity, omega from minus infinity to plus infinity, we encounter two singularities, one at omega equal to plus ck, another at minus ck. So these are two singularities, distinct singularities in omega. So how to solve this problem? Now I think you have solved similar types of problem when you consider this variable to be a complex variable. If you assume this variable omega to be a complex variable, you can easily bypass this problem. So you know how to do integration for complex variables, right? So that means what I am suggesting here, that you can write down the frequency omega to be in the complex variables, omega real plus, say, if I write it this way, say I have a real part and I have an imaginary part, right? So now you have, in place of one variable, we have two actually. When I have a complex number, I have two components, real component and imaginary component, and when you plot that imaginary axis and real axis, right, so you have to integrate in that plane, right? So you know the Cauchy formula for that. So when you encounter some singularities or poles, the easiest way to basically bypass that by using some, you can go around the singularities and then take a closed loop and then the integral by using Cauchy's integral formula. That is the easiest thing to do. Now if you look at this integral, it's a time part. If you look at this one, see e to the power I omega t minus t prime, this is the exponential part for the time. Now if I put this e to the power I omega r, so we have assumed the complex omega to be a complex variable. So in our case the omega is a complex variable, we have chosen to use that as a complex variable, and then t minus t prime. So you see, if you open this up, so I and I square, that will be minus, so finally you have e to the power I omega r times t minus t prime, and then e to the power minus of omega I t minus t prime. See, the first term is purely oscillatory, sine cosine, right? This is the oscillatory function, right? Sine and cosine, you can purely oscillatory. Whereas the second term, you see, if you look at this term, this one actually can grow exponentially or decay exponentially for large omega I. There is a minus sign and there is no I here, right? So the minus of omega I t minus t prime.
Now, for large omega I, this can basically decay exponentially, but that will depend on the sign of this t minus t prime. If t is greater than t prime, then it's positive, so it will exponentially decay. If t is less than t prime, then it will throw out a minus sign, and that will become a positive, so that will exponentially blow up. Now, in any real physical situation, we always try to avoid this exponential blow up, right? Because that has no physical analog. How do you interpret that term? So our goal will be to simplify this integral, to solve this integral, and avoid the exponential blow up of this part. So you always, of course, want to have an exponential decay. That means t must be greater than t prime. That should be positive. That will make it exponential decay. And this is a purely oscillatory term. So now, based on that, we have to choose our this contour on the upper half or the lower half plane, because you want to keep this t minus t prime to be positive, right? So based on that, because omega I, this is the imaginary, so you have a real axis and the imaginary axis, based on which because omega I can have also sign, so based on that, you have to choose your suitable loop for this integration, this complex integration. And I'm not going to repeat this Cauchy integral theorem. I hope you have covered this in your last semester in mathematical physics. So you know that when you have a complex function fz, right, if you integrate over a closed contour, of course the function has to be analytic within that. So if closed dz, this is equal to, this is Cauchy, famous Cauchy, Cauchy integral theorem, right? This is 0. And if it also, I think if you have another formula for Cauchy residue formula, which tells you that if suppose you have some loop, closed loop, and you know the convention also, so there can be two way of integrating this, clockwise and counterclockwise, and suppose you have a few poles inside, right? So how to do the integration inside? So if you have some complex function which is basically holomorphic or analytic within the contour as well as on the contour, right? Except for a few points which you call poles. So this could be some poles, simple poles, and the idea is to basically consider small regions around each of them, right? So you can, which are basically, and using Lorentz series, I'm not going to the details. So you arrive at a formula, this Cauchy residue formula, so where you can simply, how do you do that? If you have poles, you can write basically C fz dz is equal to 2 pi I times sum over all residues. For each of the pole will contribute Ri. So where Ri belongs to all the this poles inside the contour C contour. And Ri basically, here we are using, in place of Z, we are using frequency. Frequency is our complex variable. So basically, so let me write it this way: f omega d omega. If I write this, you can basically rewrite this as g omega divided by omega minus omega I d omega. And these residues are basically these coefficients. These are the coefficient of the term 1 by 1 minus 1 by omega minus omega I. Contour yet. So first of all, I have to define my contour, because what I from omega equal to minus infinity to omega equal to plus infinity, and we have two poles, right? One at omega equal to minus ck, one at omega equal to plus ck. So how to do that integration? You see, if we want to employ the Cauchy residue formula, we need a closed loop, right? So going from minus infinity to plus infinity, right? If we go from minus infinity to plus infinity, bolo. এই যে ওমেগাটা চুজ করলেন, ওমেগা ইকুয়াল টু মাইনাস সিকে অর প্লাস সিকে, এটা রিয়েল অ্যাক্সিসের উপরে না ইমাজিনারি অ্যাক্সিসের উপরে? You tell me. Which one? You tell me. Is that imaginary axis or real axis? When you do integration on the complex plane, এটা এই সিক এটা কি ইমাজিনারি? তুমি নিজে বলো না, তুমি বুঝতে পারবে। না স্যার, রিয়েল।
real, of course, real, minus infinity to plus infinity, right? So the stat আমি মানে এখানে দেখো এখানে যেহেতু Cauchy residual theoremটা involved আছে, so unless you have a clear understanding of the Cauchy residual formula, it is hard to basically uh, interpret it. So physically I'm trying to explain you that এখান থেকে যদি তুমি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটিতে যাও, ইন্টিগ্রেশনটা করতে চাও, তাহলে এমন একটা লুপ নিতে হবে যে লুপটার জন্য টোটাল ইন্টিগ্রালটা আমার এখানে দেখো এখানে কি হচ্ছে, যদি আমি ক্লোজ লুপ নিই তাহলে এখান থেকে ধরো একটা সেমি সার্কেল দিয়ে এটাকে মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি, এটা একটা সেমি সার্কেলে অ্যাড করে এইভাবে কিন্তু ভেতরে দুটো পোল আছে, একটা মাইনাস সিকেতে একটা প্লাস সিকেতে। এখন সেই দুটোকে অ্যাভয়েড করার নানা রকম স্কিম আছে, and that depends on this factor, this e to the power minus of omega I t minus t prime। এটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে আমরা আগে দেখেছি এটা পজিটিভ হলে এটা তখন তোমার এক্সপোনেনশিয়াল ডিকে হবে, কিন্তু ওমেগা এটা পজিটিভ না নেগেটিভ, কারণ ওমেগা তুমি যেটা বললে এটা রিয়েল অ্যাক্সিস, তাহলে এটা ইমাজিনারি অ্যাক্সিস, তাহলে ওমেগা এটা পজিটিভ এদিকে নেগেটিভ এদিকে, তাই তো? তাহলে আমি কোন প্লেনে নেবো এটা, যদি তাহলে সেটা মাথায় রাখতে হবে, কারণ টি মাইনাস টি প্রাইমটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে ওমেগা আইটাকে পজিটিভ হতে হবে, তাহলে আমি এখানে এটা আপার হাফ প্লেনে করতে পারবো। কিন্তু টি মাইনাস টি প্রাইমটা যদি নেগেটিভ হয় তখন আমাকে ভাবতে হবে যে এটাকে আমাকে আলটিমেটলি পজিটিভ রাখতে হবে, তাহলে ওমেগা আইটাকে আমাকে নেগেটিভ দিকে নিতে হবে, তাহলে যেটা নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ হয়ে যাবে, তাহলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস থাকবে, এমন এক্সপোনেনশিয়াল ডিকে হবে, কারণ এটা যদি এক্সপোনেনশিয়ালি ব্লো আপ করে যায় তাহলে সবকিছু গেল, রাইট? তো আমার লক্ষ্য থাকবে এই এক্সপোনেনশিয়াল ডিকেটাকে মেনটেন করে তারপরে এটাকে সলভ করা। তাহলে আমরা যদি এরকম একটা ক্লোজ লুপ কনসিডার করি এবং এখানে Cauchy রেসিডিউ ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা এই পোলগুলোকে বাইপাস করে, যেটা আমি বলছিলাম যে প্রত্যেকটা পোলের অ্যারাউন্ডে তুমি এরকম একটা ছোট রিজিয়ন নিতে পারো, যে রিজিয়নটার ভেতরে বাইরে এটা অ্যানালিটিক, কিন্তু in the close proximity it has some singularity, it is not analytic. Other than that region it is analytic everywhere outside this, right? It is analytic. তাহলে আমি যদি ইন্টিগ্রেশনটা করতে চাই এখন, তাহলে আমাকে কয়েকটা স্কিম আছে যেটা আমি অ্যালাউড স্কিম, মানে বেসড অন দ্যাট, যেটা বললাম যে এক্সপোনেনশিয়াল ব্লো আপ করতে পারে। সো লেট আস ডিসকাস অ্যাবাউট দোজ স্কিম ফার্স্ট, রাইট? কি ভাবে এটা করা যেতে পারে, তাহলে দেখা যাক। আমি ওই জিনিসটাই কনসিডার করছি যে আমরা আপাতত দেখো তার ওখানে দুটো ইন্টিগ্রাল ছিল, ওয়ান ইন্টিগ্রেশন ওয়াজ ওভার কে ডি কিউ কে, অ্যানাদার ইন্টিগ্রেশন ওয়াজ ওভার ওমেগা। For the time being we are only focusing on the integral over omega, frequency টা করে নেওয়া যাক, then we will go to this k integral one by one। তাহলে to do the k integral we have assumed omega to be a complex variable, and in the complex plane we are doing this integration, and to employ the Cauchy residual formula we have closed this loop from minus infinity to plus infinity. So suppose we have this axis here, omega equal to now eta omega equal to minus ck, eta omega to plus ck, so we have chosen a loop like this. So this is going like this, and then suppose it goes like this, it is just going around bypassing the poles, right? So it is like this, and then this is minus infinity, this is plus infinity, and this is close. So both the poles are inside the contour. See, both the poles are inside, and of course we have to choose a direction. So let us take it anti-clockwise, which is positive, clockwise is negative. I mean, it's a definition. So now in this scheme, so see, one may ask that of course I could have taken a different contour. Of course you can take, suppose someone wants to take a contour like this, so this. So I'm covering both the planes, both the upper plane and lower plane. So I have chosen two contours. You see, this is a combination of two contours, choosing both the planes, right? But you see, in the second case, I mean, in the lower half plane, both the poles are outside the contour. So the contribution will be 0. Whereas in this, it will be 2 pi I times the residue coming from both the poles. Right? So this is suppose t greater than t prime. So t greater than t prime, both poles are inside. Both poles are inside clearly, and the integral will be 2 pi I times sum over residue. In this case, t is less than, we have to take কেন এটা t less than t prime হতে হবে, আমি বলেছি আগে যে ওমেগা আইটা যদি নেগেটিভ হয় বা পজিটিভ, তাহলে এটা রিয়েল অ্যাক্সিস, ওমেগা পজিটিভ ওমেগা নেগেটিভ, ওমেগা যদি নেগেটিভ হতে হয় তাহলে এটা টি লেস দেন টি প্রাইম হতেই হবে, তাহলে ওটা এক্সপোনেনশিয়ালি ব্লো আপ করে যাবে। তাহলে টি লেস দেন টি প্রাইম হয়, দেন নো পোলস আর ইনসাইড, and the integral is 0. Integral will be 0.
So let us calculate the residues. So at omega equal to minus ck, what is the residue? You know, r1 কি ছিল ওখানে এক্সপোনেনশিয়াল টার্ম ছিল ওমেগা মাইনাস ওমেগা স্কয়ার মাইনাস সি স্কয়ার কে স্কয়ার ছিল, তাহলে ওমেগা মাইনাস সি কে ওমেগা প্লাস সি কে, তাহলে ওমেগা মাইনাস সি কে তে বসালে কি হবে এটা ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই সি কে, the coefficient I told you the residues are nothing but coefficients, t prime divided by minus নিয়েছি তাহলে minus of 2ck, and similarly at omega equal to plus ck কি হবে, at omega equal to plus ck the residue r2 will be e to the power I ck t minus t prime divided by twice ck. Now to get the value of the integral, that means আমরা কি করতে চাইছিলাম এই ক্লোজ ইন্টিগ্রেশনটা করতে চাইছিলাম c e to the power I omega t minus t prime divided by কি ছিল ওই ওমেগা স্কয়ার মাইনাস সি স্কয়ার কে স্কয়ার, আমরা ওটা ভেঙে লিখছি ওমেগা মাইনাস সি কে ওমেগা প্লাস সি কে, and of course d omega থাকবে, এটা ইকুয়াল টু কি হয় টুয়াইস পাই আই সাম ওভার রেসিডিউ, এখানে দুখানা পোল আছে দুটো রেসিডিউ যোগ করা হয় তাহলে ইট উইল বি, আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখা উচিত যে আমরা এই দুটো কন্ট্রোলকে নিচ্ছি আপার হাফ প্লেন লোয়ার হাফ প্লেন দুটোই কনসিডার করেছি এখানে, একটার জন্য জিরো কন্ট্রিবিউশন অন্যটার জন্য নন জিরো কন্ট্রিবিউশন, তাহলে দিস উইল বি ইকুয়াল টু টুয়াইস পাই আই সাম করা যাক, এগুলো আর লিখছি না দুয়া লিখতে হবে, দেখো এটা যদি যোগ করা হয় কি হবে ই টু দি পাওয়ার আই সি কে লেখা যাবে cos প্লাস আই সাইন, এটাও cos প্লাস আই সাইন লেখা যাবে, কোনটা কেটে যাবে cos টার্মগুলো কেটে যাবে, কারণ এখানে মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস অফ cos আসবে এটা থেকে, এখানে প্লাস cos থাকবে কেটে যাবে, কিন্তু সাইন টার্মটা থেকে যাবে কারণ এখানে মাইনাস রয়েছে এখানে cos মাইনাস মাইনাসে প্লাস, ওকে মেবি লিখে দেওয়া যাক কনফিউজ হওয়ার থেকে লিখে দেওয়া যাক ই টু দি পাওয়ার আই সি কে টি মাইনাস টি প্রাইম ডিভাইডেড বাই টুয়াইস অফ সি কে, এটা মাইনাস করে দিলাম ই টু দি পাওয়ার আই no minus of I ck t minus t prime divided by 2ck. আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস এখানে বলা উচিত যে যেহেতু আমরা t minus t prime দিয়ে লিখছি t minus t prime, তাহলে এখানে বলে দেওয়া উচিত এটাকে বলা হয় হেভিসাইড স্টেপ ফাংশন, এটা কি বলছে যে if I want to include it inside this expression, it is telling us that the entire integral will vanish if t less than t prime. আমরা আগে দেখেছি যদি এই কন্ট্যুরটা নিই তাহলে কি হয় মানে t যখন আমাদের লেস দেন t প্রাইম হয় তখন then this will be 0, when t is greater than t prime then only you have this term over there, right, then it is 1, this is called heaviside step function, for t greater than t prime it is 1, for t less than t prime it is 0, so if you multiply 0 with this entire thing it will vanish, that means it is telling you that this integral will become 0 if you have t less than t prime, and it is non-zero only when it is t greater than t prime, that means that this thing inside the bracket times 2 pi I, right, so this is just a thing which you should include to be correct, so this will be equal to twice pi I, এটা যেটা বললাম cos টার্মগুলো কেটে যাবে মাইনাস মাইনাস প্লাস হবে তাহলে 2 গুলো কেটে যাবে 2টা কারণ উপরে একটা 2 আসবে 2 কেটে যাবে তাহলে I থাকবে twice I টা 2টা কেটে গেছে sin of ck t minus t prime divided by কি থাকবে 2টা কেটে গেছে বলেছি ck into this heaviside step function, you should write down with each and every line, তাহলে কি হবে এটা I আছে I স্কয়ার মানে মাইনাস হলো তাহলে 2 পাই বাই মাইনাস অফ মাইনাস, তাহলে এটা হচ্ছে মাইনাস অফ 2 পাই বাই ck মাইনাস অফ 2 পাই বাই ck sin ck t minus t prime and then heaviside step function theta t minus t prime, so this is the integral omega integral when we use this scheme, right, when we use this scheme, but remember there can be another scheme, so that we can I am just writing অন্য স্কিমটা কি হতে পারে সিমিলার স্ট্র্যাটেজি একই রকম, আমরা কি করব উপরেরটাতে দুটো পোল ছিল, right, so if we go this way and then minus infinity to plus infinity semicircle দিয়ে অ্যাড করে দাও যাক, again you are going anti clockwise, তাহলে দেখো আপার হাফ প্লেনটাতে দুটো পোলই বাইরে রয়েছে, রাইট,
যখন উপর দিয়ে যাচ্ছি ইউ সি so in this case you see this is t greater than t prime, both poles are outside, integral will be 0 আর লিখছি না, both poles are inside when t less than t prime, তার মানে যখন t less than t prime হবে তখন আমাকে কোন স্কিমটা কখন ইউজ করব, ইট ডিপেন্ডস, রাইট? t greater than t prime হলে both are valid, t less than t prime both poles are inside, but again you see this is clockwise, দেখতে পাচ্ছ এটা ক্লকওয়াইজ যাচ্ছে, এটা উপরটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, এটা ক্লকওয়াইজ। আগেরটাতে ছিল কিন্তু আগেরটাতে ম্যাটার করছিল না ক্লকওয়াইজ, কারণ আগের তলাটা জিরো হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তলারটা হচ্ছে নন জিরো। তাহলে এই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে ইন্টিগ্রালটা হবে মাইনাস অফ টুয়াইস পাই আই সাম ওভার রেসিডিউস, তাহলে দিস ইজ গোয়িং clockwise, that's why a minus sign over there, right? So both schemes are equivalent, I mean you can use this scheme as well. So let us, I'm writing this scheme to be, এটা কি করছি, এটা clockwise, তাই এটাকে এটা clockwise এটা প্লাস বলি, আগেরটা মাইনাস বলতে হবে। this is equal to এই ইন্টিগ্রালটা I omega, same integral with two different scheme, omega both are valid, omega plus ck d omega. If you calculate the residue you will find মাইনাস যায় শুধু প্লাস হয়ে যাবে, বাদ বাকি সব সেম থাকবে, 2 পাই বাই ck sin of ck t minus t prime and then the heavy side step function। এবার t minus t prime না, t prime minus t, t prime যদি সরি t prime minus t, t prime যদি t এর থেকে বড় হয় তাহলে এটা সার্ভাইভ করবে, t prime if t prime is less than t this will be 0, right? So we have discussed about two different possible schemes. So we have now the value for the omega integral with us. So the other thing which we have to do is this k integral, which we have not done yet. So let us do that. So what was the integral? If you remember g rt, we want to, our goal was to calculate the Green's function. Green's function calculate হয়ে গেলে কাজ শেষ। So this was, যদি মনে করো কি ছিল, দেখে নেওয়া যাক কি ছিল, okay, Green's function, okay, okay. So this was the Green's function. Let me write this once again. So 1 over 2 pi whole to the power 4 dqk, আমরা এটা আগেই লিখেছি d omega, তারপরে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মটা ছিল c স্কয়ার বাই ওমেগা স্কয়ার মাইনাস c স্কয়ার k স্কয়ার and then e to the power minus of I k dot r minus r prime and e to the power I omega t minus t prime, এই ছিল আমাদের Green's function। আমরা অলরেডি ওমেগা ইন্টিগ্রালটা করে ফেলেছি, we have already done that। So if we just put that, what we shall have is basically, so we have 2 pi by ck, একটা 2 pi কেটে যাবে, আচ্ছা এটা পরে কাটাকাটি করা যাক, আগে লিখে নেওয়া যাক, that will be easier, I mean একসঙ্গে yeah fine, maybe c square by 2 4 into the power I, ঠিক আছে, ঠিক আছে লিখে নেওয়া যাক, কাটাকাটি একসঙ্গে স্টেপ জাম্প করলে ভুল হতে পারে। c স্কয়ার বাই 2 পাই হোল টু দি পাওয়ার 4, ওখান থেকে কি এসছে 2 পাই বাই ck, 2 পাই বাই ck, 2 পাই বাই c, কেটা ভিতরে রাখছি কারণ কে এর ইন্টিগ্রাল আছে, কেটা বাইরে রাখা যাবে না, 2 পাই বাই c dq, কেটাকে let us write down this entire thing in spherical coordinate. So we'll have k theta and phi. If I go to spherical coordinate, dqk can be written as k square sin theta d theta d phi dk, right? And then we have this integral, omega integral কি ছিল 2 pi by ck sin of, এটা ছিল sin of মাইনাস ছিল, আমরা আগেরটা নিচ্ছি, এটাকে গ্রিনস ফাংশনটা আমরা আগের ইন্টিগ্রালটা নিচ্ছি, জি এটা মাইনাস বলা হয় জি মাইনাস, ঠিক আছে, প্লাস এই প্লাস নিলে এইটা করব, এটা ইউজ করব, প্লাস সাইনটা ইউজ করব, আমরা মাইনাসটা করছি, তাহলে মাইনাস সাইন যেখানে নেওয়া ছিল
মাইনাস অফ 2 পাই বাই সি কে, যেটা আগের পেজে করেছিলাম, রাইট? একই রকম একটু প্লাস দিয়ে করা যাবে, রাইট? তাহলে ইন্টিগ্রাল ইজ হাউ মাচ? ইট ইজ মাইনাস অফ সাইন সি কে টি মাইনাস টি প্রাইম ডিভাইডেড বাই সি কে ছিল, সিটা 2 পাই বাই সি কে, 2 পাই বাই সি বাইরে রেখে দিয়েছি, তাহলে শুধু কেটা থাকবে, শুধু কে। আর একটা এক্সপোনেনশিয়াল টার্ম আসলো, what is the exponential term? This one, e to the power minus of I k dot r minus r prime. So here we shall make an assumption which is important, you should understand that. So in the k space we are choosing our kx ky kz axis such that kz axis is pointing towards the vector r minus r prime. That is always possible. I can reorient my axis according to my own convenience. So in this case, we have chosen this kz axis to be pointing along r minus r prime. That means when you define a k vector in the k space, the angle theta is defined with the z component, z axis of k, right? So if this is pointing along the z axis, so this will become just cos theta, right? So let us call this r minus r prime to be a new vector r, right? We are calling this a new vector r. So this term over there, this term, exponential term over there, so I am writing this here, that will be e to the power minus I k r minus r each, r করেছি, this is dot product, so scalar quantity, and then the angle is theta, so this will be cos theta, dot product cos theta. So why I am writing cos theta, it should be clear to you. It's r minus r prime is pointing towards the kz axis, so that's why the angle between k and kz is theta, the way we define spherical thing. So this is I k r cos theta, and then we can simplify this further. Okay, so let us solve this. So g minus r t r prime t prime কি ছিল আমাদের ওখানে, আরেকবার লিখে নেওয়া যাক, হয়তো স্কোয়ার বাই 2 পাই এর হোল টু দি পাওয়ার 4 ছিল, তার সঙ্গে একটা 2 বাই সি বাইরে ছিল, ইন্টিগ্রাল 3 integral were there, k square sin theta d theta d phi dk e to the power minus of I kr cos theta, and then there was some minus of sin ck t minus t prime divided by k. আর একটা টার্ম মিস করেছি, এটা আমি বলেছি, but again I have not used that. That should be the heaviside step function, eta t minus t prime, because that is telling you that you are in the space where t must be greater than t prime, right? Otherwise it will be 0, right? So that is the omega integral, right? Coming from the omega integral. So this is the heaviside step function, must be included in each and every line, right? Otherwise this is not correct. So then how to simplify this further? Okay, so you see we have sin theta, we have cos theta, so maybe let us define a new variable, say mu. Let mu be cos theta, mu be cos theta. That means d mu will be minus of sin theta d theta. If mu is cos theta, d mu is minus sin theta d theta. Then we can write is d mu, and that is mu. So let us do the theta integral first. Phi can be done easily because there are no other function of phi. So phi goes from 0 to 2 pi, so you can throw away 2 pi factor. So 2 pi into 2 pi is 4 pi, and here we have how much? 16 pi to the power 4. So 4 pi, it will let us simplify this. So this will be c by 4 pi square. At a c কেটে যাবে, c at a c কাটবে, so this will be c by 4, yeah 4, because 4 and 4 16, so 4 pi square, pi to the power 4 আছে এখানে, একটা 2 pi বাইরে আসছে, তাহলে 4 pi square 16 pi to the power 4 কেটে গিয়ে হচ্ছে 4 pi square outside. And then we have k integral going from 0 to infinity, right? And then we have this theta integral. Theta integral টা আমরা mu তে কনভার্ট করে নিয়েছি, তাহলে theta goes from 0 to pi, so mu goes from +1 to -1, but we have a minus sign here d mu এর মধ্যে, তাহলে এটা হবে -1 to +1, be -1 to +1, because with this minus sign the sign is switched, this limit is getting switched,
and we have k square, এখানে একটা k আছে, এই k একটা k কাটলো, k square, তাহলে k dk, k dk e to the power minus I k r cos theta মানে mu, তাহলে I k r mu, and then we have d mu, right, dk d mu, and then sine of, যেটা এখানে মাইনাস ছিল, দিস মাইনাস, আচ্ছা এটা মাইনাস আছে না, এটা মাইনাস আছে, this is not minus, this is minus, so let us switch this sine of t minus t prime, এটা t prime minus t করে দিই, তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে, তাহলে আর মাইনাস সাইনের ঝামেলা থাকলো না, সাইন ck এটা করে দিলাম t prime minus t, তাহলে এই মাইনাসটা সাইনের মধ্যে অ্যাবজর্ব হয়ে গেল, and then we have this heaviside step function t minus t prime. So minus sign is absorbed inside this sine function. T minus t prime, I have written t prime minus t. So minus is inside this. Now let us do the mu integral first. So this will be c by 4 pi square. K goes from 0 to infinity. And let us do this. So k dk thakuk. আগে এটা করে নেওয়া যাক, তাহলে এটা সিম্পলি e to the power minus I kr mu, তাহলে e to the power minus I kr mu, তলায় হবে minus of I kr, লিমিট যাবে -1 থেকে +1, বসিয়ে দেওয়া যাক একবারই, আরেক লাইন লিখতে হবে না হলে, e to the power minus of I k r, পজিটিভ লিমিট বসাচ্ছি, তারপরে বসাচ্ছি নেগেটিভ লিমিটটা, তাহলে প্লাস হয়ে যাবে I k r, তলায় কি হবে কোএফিসিয়েন্টটা মাইনাস অফ I k r, এই হচ্ছে মিউ ইন্টিগ্রাল, তারপরে কি পড়ে থাকলো সাইন অফ ck t prime minus t, and then the heaviside step function t minus t prime. এটাকে সিম্পলিফাই করা যাক, this will again cos term will cancel out, we have sin minus of twice I sin kr, তাহলে c divided by 4 pi square 0 to infinity k dk, এটাকে লেখা যাক মাইনাস, এটা সাম করছি twice I sin of kr, তলায় আছে minus of I kr, and then we have sine of ck t prime minus t, and heaviside step function t minus t prime. কি কি কাটছে এখানে দেখানো যাক, I কেটে যাবে, I ইমাজিনারি পার্ট চলে গেল, মাইনাস মাইনাস কেটে গেল, আচ্ছা 2 আছে sin kr, কেটা কেটে যাবে, এখানে একটা k আছে, this k will also get cancelled out, so finally you have c by, আচ্ছা k এর মধ্যে আর কি করছে, আটটার কোনো রোল নেই ইন্টিগ্রালের মধ্যে, তাহলে লিখে দেবো c by 4 pi square r, আটটাও বাইরে বেরিয়ে গেল, পড়ে থাকলো কে 0 to infinity dk, আর কে থাকছে 2 sin kr, 2 sin of kr, and then sin of ck t prime minus t, and then the heaviside step function t minus t prime. এটা কি আছে twice sin a sin b, right, we can easily write sin a sin b ফর্মুলা তোমরা সবাই জানো, sin a sin b equal to কি হয় half of cos কি হয় a minus b minus of cos a plus b, right, we can write this sin twice sin a sin b in terms of cos. Why? That will be evident why we are writing this in terms of cos. Okay, so maybe I should write down the previous line here. So কি ছিল আমাদের, ছিল এটা c by 4 pi square r integral 0 to infinity dk twice sin kr, and then sin ck t minus t prime, এই ছিল না ভুল লিখলাম t prime minus t, সরি t prime minus theta t minus t prime, তাহলে এই পার্টটাকে আই এম রাইটিং, I want to write this in terms of cos a plus b cos a minus b. If you do that, simply following the trigonometric relationship c by 4 pi square r, and then this is 0 to infinity dk, তাহলে cos a plus b cos a minus b, আমি লিখছি cos a minus b, প্রথমে আসবে cos a minus b মানে cos, তাহলে কি হবে k r minus c, টা কমন নেওয়া হয়েছে t prime minus t, এটা cos a minus b,
পরেরটা হচ্ছে মাইনাস কস এ প্লাস বি, মাইনাস কস অফ কে একই রকম ভাবে কস এ প্লাস বি আর প্লাস সি টি প্রাইম মাইনাস টি। Yes, and then let us close the bracket here. অনেকগুলো ব্র্যাকেট হয়ে গেল, and then this heavy side step function t minus t prime, right? And this is cos a minus b, this is cos a plus b. If you look at these terms, you see these are even function, right? Cos is an even function, this is also an even function. So if you integrate this, say from so even function, if I want to say write down this in terms of say exponential, then exponential will involve both sine and cos, right? Exponential, any exponential function will involve both sine and cos. But you see, since these are even function, if I write down this in terms of exponential function, there will be no problem, because sine of minus kx will be minus of sine kx. So if you integrate from say minus infinity to plus infinity, that exponential function, that contribution from sine term will go to 0. And since cos of minus kx will be cos of kx, so you can integrate this from minus to plus infinity. Only thing you need to do is to divide by 2. So I am rewriting this, keeping that in mind, is equal to c by 4 pi square r. এটা কি করে দিচ্ছি, এটাকে হাফ করে দিচ্ছি, কারণ এটাকে মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি করছি, এগুলোকে এক্সপোনেনশিয়াল করে দেবো। তাহলে কি হয়ে যাবে, ডিকে হয়ে যাবে টু দি পাওয়ার আই কে আর মাইনাস সি টি প্রাইম, সরি এটা টি প্রাইম মাইনাস টি, এই একটা টার্ম। আর একটা হয়ে যাবে মাইনাস ই টু দি পাওয়ার আই কে, এবারে প্লাস হবে আর প্লাস, আর প্লাস সি টি প্রাইম মাইনাস টি, এই and this heavy side step function. You see, exponential মানে sin আছে cos আছে, যেটা বললাম, sin টার্মের কন্ট্রিবিউশনটা 0 হয়ে যাবে, because that's an odd function. And the cos টার্মটা, এটা কি করবে, cos টার্মটা ডাবল কন্ট্রিবিউট করবে, সেই জন্য এটা হাফ দিয়ে গুণ করে দেওয়া হয়েছে। So minus infinity to plus infinity. Now you see, these are nothing but the delta functions. These are another form of delta function. If I include a pi here, 1/2 pi, তাহলে এখান থেকে একটা পাই নিতে পারি আমি, এটাকে পাই করে দিই, পাই স্কয়ারটা পাই করে দিই, এটাকে 2 পাই করে দিলাম। দেখো, with the 1/2 pi of that, the delta function. So c by 4 pi r, that means it is telling us c by 4 pi r into delta function of r minus c t prime minus t, আরেকটা হচ্ছে ডেল্টা ফাংশন ডেল্টা r plus c t prime minus t. There are two delta function, and of course this has to be written with each and every line, t minus t prime. Now look at the two delta functions. Which one is valid delta function? Can you tell me which one is valid delta function? See, what is the condition telling you? এই টার্মটা যেটা আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি তার একটা মানে আছে, t must be greater than t prime. তার মানে কি, t minus t prime has to be always positive, right? Greater than 0. It has to be positive. t minus t prime is positive. যদি t minus t prime পজিটিভ হয়, তাহলে t prime minus t কি হবে? নেগেটিভ হবে। তার মানে এই ডেল্টা ফাংশন কি হচ্ছে, r প্লাস c অফ t minus t prime. তাহলে এই দুটো ডেল্টা ফাংশনের মধ্যে কোনটা ভ্যালিড হওয়া উচিত? দ্বিতীয়টা। তার কারণটা হচ্ছে rটা কি, what is r? This is a scalar, right? Scalar, this is not a vector. This r is nothing but mod of r minus r prime, right? Mod of r minus r prime, this cannot be negative. R has to be always positive. It's a distance between 2 points, and if that is positive and your condition is a t minus t prime cannot be less than 0, which is always greater than 0. তার মানে this is an unphysical delta function. This one cannot be physical. So only the second delta function is acceptable, right? We have a minus sign there, so this will be minus of c divided by 4 pi r, and then delta function কি আছে, c, এটাকে একটু ঘুরিয়ে নেওয়া যাক, c, আচ্ছা সেটা কমন নিই, তাহলে কি হবে, আচ্ছা সিটা কমন নিলে হচ্ছে
t prime minus t plus r by c এই সিটা যে কমন নিই সিটা তলায় চলে যাবে ডেল্টা ফাংশন অফ সাম কনস্ট্যান্ট টাইম সাম আর ভ্যারিয়েবল হিয়ার, সো তলায় চলে যাবে, তাহলে মাইনাস c by 4 pi r into 1 by c ডেল্টা, এটাকে লেখা যাক t প্রাইম, এটাকে আমি একটু ঘুরিয়ে লিখছি, জাস্ট t প্লাস t মাইনাস r by c, সেম থিং, মাইনাসটা কমন নিয়ে নিয়েছি এখানে, so if minus comes outside it is t minus r by c, this c and this c will get cancelled out, right? So the Green's function for this problem comes out to be equal to minus of 1 by 4 pi times r, which is the mod of the distance vectors, in times delta কি আসছে t prime minus t minus r by c. So this is the Green's function in our problem. Remember, there was another scheme for choosing the contour, and that will lead you to another value for the Green's function. So let us write down both of them. So I'm not doing that because this is exactly analogous other than that negative sign. So our Green's function, I mean this Green's function g minus যেটা আমরা পেলাম r prime t prime is equal to minus of 1 over 4 pi r times the delta function t prime minus t minus r by c. This is the g minus. Similarly, you can also use the another scheme for evaluating the Green's function. I mean, you have to just choose the different contour that I talked earlier. That will give you with a plus sign 1 over 4 pi r. This is r, and a delta exactly similar with a again plus sign here, t plus r by c. So these are the two Green's functions. These are the two Green's functions. Now, so we want to now figure out the solution. You see, in our problem, I already told you from the definition of the Green's function, we want to solve the Poisson equation, time-dependent inhomogeneous wave equation, one involving the scalar potential, another involving the vector potential. If you remember, what was the form of the equation? Box square operating on phi rt giving you minus of rho rt by epsilon naught. Another box square operating on scalar vector potential is giving you minus of mu naught times the current density jrt. And the solution should be of this form. I already told you about this in the beginning of the class. The phi rt will be the homogeneous solution phi 0 rt, একই রকম শুধু t আছে এক্সট্রা এখানে, প্লাস এখানে একটা জায়গায় দুটো ইন্টিগ্রাল হবে g rt r prime t prime, and then the source function on the right hand side. If আমাদের এখানে সোর্স ফাংশনটা কি মাইনাস অফ রো বাই এপসিলন নট, মাইনাস অফ রো বাই এপসিলন, আমি একবার এফ এর ফর্মে লিখে নিচ্ছি যাতে করে কোনো কনফিউশন না হয়, dq r prime dt prime. So this is the part corresponding to the homogeneous equations. We are not interested in this right now, so we are only concerned about this. We have already evaluated our Green's function, which are this and this, right? তো তাহলে আমাদের একটা Green's function ইউজ করে সলিউশনটা বার করা যাক. So if you use this will be double integral, and then I'm writing the Green's function, which is minus of 1 over 4 pi r Dirac delta function t prime minus t minus r by c, and then we have the source function. What is the source function? Now in this case, this is source function is sorry, I should close this bracket, yeah. And the source function f r prime t prime, in our case for the first equation, I mean if you remember, box square phi rt was minus of rho rt divided by epsilon naught. So this is our source function, right? This one, right? This is frt, this f r prime t prime. So in this case, I will write prime minus of rho r prime t prime divided by epsilon naught, and then dq r prime dt prime. So now if we integrate this, the time part dt prime, you see t prime, this is delta function. So and that will survive only for the time t prime equal to t minus r by c.
t prime equal to t minus r by c. For any other time value, this will be 0. So only one contribution, that is coming from the delta function. So we are left with the special integral. So 1 by 4 pi, you see 1 by 4 pi is there, this is epsilon 0 is there, minus and minus becomes plus. So we have 1 over 4 pi epsilon 0, that's a constant factor outside, space integral, and then we have this source term rho r prime, and since t prime assumes only one value for which this delta function will be non-zero, that is 1. So t minus r by c, t minus r by c divided by this vector, this is scalar number r, the distance vector, mod of, this is nothing but mod of r minus r prime, which is this curly r, r minus r prime, and then we have dq r prime. We can also write down the solution for the vector potential in exactly similar manner, so I am not repeating that. In that case, the source term is minus of mu 0 j r prime t prime. That is the only difference. Other than that, the Green's function is same. So you can just put that in the equation, and you get the vector potential art will be mu naught by 4 pi. Again, mu naught is coming from that source term, and 1 by 4 pi is already there. So mu naught by 4 pi, and then the space integral, the source term, I'm writing j. Again, the source term will contribute only at a specific time, which is t minus r by c. For a particular element located at r prime, the time contributing is only a specific time, t minus r by c, and it has a specific meaning, physical meaning, divided by r minus r prime. স্যার স্যার শোনা যাচ্ছে না। Hello, can you hear me? Yes, Hello. sir. Okay. Yes, sir. For some reason, my connection was disconnected for some time. Okay, let us come back. Okay, so let me just write down the solution and then explain the physical meaning of this solution. Okay, so what we obtained is the scalar স্যার স্ক্রিন potential. দেখা যাচ্ছে না। ও দেখা যাচ্ছে না, ওয়েট আবার ক্রস করি তাহলে।
এখন দেখা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। okay, okay. E 1 over 4 pi epsilon naught, and then integration over the source term at r prime, and time is different, t minus r by c. It's not a t prime, it is a t minus r by c. Of course, that is t prime, a unique value that is contributing to the integral, and dq r prime. And similarly, we obtain that the vector potential at location r at time t is 1 over 4 pi, mu 0 by 4 pi j r prime t minus r by c. See, this r is nothing but, this curly r is nothing but mod of r minus r prime. So এখানে জায়গা কম লাগবে বলে আমি শুধু curly r লিখছি. That's the same, r minus r prime and dq r prime. Now you see, এখানে আমার একটা জিনিস বলে নেওয়া উচিত যে we can also get two analogous solution for the other contour that one can choose, right? So for that you may have so t prime. So in this case we are seeing that t prime equal to t minus r by c, and this is c. We are calculating the potential at time t, and the contribution is coming from a time which is earlier than this. You see, this is earlier than this, t minus r by c. And what is r? R is mod of r minus r prime, the distance between the source point and the field point. So because the electromagnetic signal always takes some finite amount of time to travel from one point to other, so what is telling you that because of the finite distance between the source and the field point, the electromagnetic signal coming from the source to the field point takes some time, and the field values or the potential that you are calculating at the present moment t are not actually coming from the contribution, not due to the contribution from the source at the present moment, but from some earlier time. And what is the time difference? That is t minus r by c, exactly the time. So if I have a source here, I have a field point here, observer here. So field point is say r, measuring at time t. But since suppose I have a source here from which the contribution is coming, because there is distance between the source and the field point, which is nothing but r minus r prime or r, it takes some time to come to arrive the signal here, right? That's why when you are measuring, the time is t, but actually the contribution is coming from t minus r by c, right, before some time. So that's why it is called a retarded potential, because the potential that you are calculating is coming from retarded time, not the present time. Any source that you choose, that must be lying at some distance from the field point, right? They cannot coincide with each other, and because of that you will always have a non-zero time difference between the present time and the time which is contributing to the potential. So that's why these are called retarded potential, t minus r by c. That is this is called retarded time. Sometimes also look, people write it tr. This is called retarded time. Now you see, if I choose another scheme for calculating the potential, we shall arrive at a solution of similar form. The only difference will be, in place of t minus r by c, there will be t plus r by c. So t plus r by c, we will see that t prime equal to t plus r by c, which we may call advanced time. Now you see, this is quite conflicting and inconsistent if you think in terms of relativity, because what it is telling you, that the configuration of the source, that is the charge distribution or the current distribution at some future instant, will decide the potential at present, right? In this configuration, it is telling you that the charge distribution in the past, or the current distribution in the past, is affecting the present value of the scalar potential and the vector potential, and that is okay in relativity, because you know that the light has a finite speed, and that requires some time that requires some time in order to have the signal propagated from point A to point B. But this second case, where if you choose the another solution, that is in place of g minus, if you choose a g plus, you will get
a solution of this form where both the source density and charge density and current density will contribute, but contribute from a future time t plus r by c, which is unphysical. I mean, at least from the viewpoint of physics, how do you comprehend that the charge density in future will affect the present potential and the present field? So that is unphysical, and that for that reason we drop that. We only stick to the retarded potential, not the advanced potential. But you should remember, mathematically they are fully consistent with Maxwell's equation. There is no ambiguity at all. So this is one of the classic example that I mean, when you do mathematics, you can have different solutions or different situations where I mean you arrive at valid solutions, but not all those valid solutions have physical significance, because when you do physics we have to keep in touch with the reality. Unless we are in touch with the reality, you cannot interpret things physically. So for that reason, advanced solutions are not accepted. We only accept the retarded potential, the retarded solutions, because that is consistent with relativity. Another thing I should also just tell you before the end of my class is that, you see, Green's function has a deeper physical meaning. I mean, of course, I mean, it is not sufficient to discuss about Green's function in detail in a one single class. So maybe you can read it yourself, because I mean, Green's function is important in the sense that you have to apply it in many different contexts in physics. So in this particular context where we are discussing about I mean, these inhomogeneous wave equations in electrodynamics, particularly this wave equation I mean, coming from the Maxwell's equations, this scalar potential and vector potential, what they imply. I mean, what is the Green's function? Basically, Green's function, you see, we have an electromagnetic field. So we are discussing about an electromagnetic field, and electric field and magnetic field, we already have learned that they are nothing but the components of a second rank tensor, which you have named as field tensor. And phi and a, they constitute a 4 potential, right? They are scalar potential and vector potential. They together constitute a 4 potential. And these potentials are a mathematical construct, abstract and quantity, which we use for our own convenience. And this helps us to calculate the electric field and magnetic field. Now you see, electric field and magnetic field, they have a physical origin. I mean, we have seen that from Maxwell's equation that if we have a charge density and current density, again, which are again a 4 vector, current density 4 vector, which I have talked about, rho c and jx, jy, jz. So this source, the source, as well as this time variation of electric field and magnetic field, can produce the field values, these non-zero terms of the field tensor. Now, what the Green's function is telling you, this g, if you remember, g is 1 over, I mean, in the classical, this electrostatics case, if you remember that, minus of 1 by 4 pi and then mod of r minus r prime. In our case, it is not that, it is minus of 1 by 4 pi mod of r minus r prime multiplied by a delta function. If you remember, what about g? G was minus of 1 by 4 pi r and then a delta function, t prime minus t minus r by c. So it is telling you that there is a source of electromagnetic disturbance at location r for a particular instant, that is t minus r by c. For the next moment, you see this charge distribution, the electrostatics, the charges are sitting at fixed location. But in this case, the charge particles can be moving themselves, right? They are not at a fixed location, they are moving around, right? So for a particular instant, when calculating the field, বলছি দাঁড়াও, শোনা যাচ্ছে এখন? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। So what I am trying to explain here, that the Green's function have a physical meaning. In this particular context, I am trying to explain that. You see, this delta function is telling you that delta function, this exists only for a time t minus r by c. When t prime will be equal to t minus r by c, then only it will be 1, otherwise it will be 0. Now this r is telling you that at a distance r, so this is, suppose I have an element source here, this is your r, this is r field point, this is your source point, and this is your r, curly r, which is r minus r prime. Now this r, the distance between the field point and source point, right, that is contributing to this time lag t minus r by c. Now what it is telling you, the Green's function telling you physical meaning, at a distance r, right, from the field point, there lies a source of electromagnetic disturbance, which
is contributing only at a particular instant t minus r by c. It's one location, one time. Next moment, the same charge may move to another point, right? So the charge density here may again vary. It will be different source of disturbance, right? And again, that source of disturbance will contribute to the potential at point r at a different instant again. So at each and every moment, we have some source lying there. It is not a time independent source, it is a time dependent source. That's why rho rt, right? Both position and time, function of position and time. With time, it is changing. That means at each and every instant, you have a source term lying at distance, this curly r, and contributing at an unique time, that is most important, unique time t minus r by c. And you are basically summing them together. So all time, I mean, whatever time you have considered here, it's contributing for all time here. This is a unique time. So you are here, the integral is over some space. So because the charge is occupying some spatial volume, and here you are calculating the potential at a unique time t. So you see, although this t is unique, but these are different, right? If I take suppose I have a volume like this. So each of the source element are actually lying at a different distance from the field point. So each of those source element will have a different time t minus r by c depending on the value of r, because the source element is lying at a different distance from the field point than its neighboring. So suppose if maybe if I'm not clear, let me draw it again. So this is the field point P. Okay, so this is the field coordinate. So this source out there and this source out there they are not at the same distance, right? Different distance. For this source element, this time will be different, and for this source element again the time that will be different. So although you are calculating the field values or the potential values at a fixed instant t, the contribution from the different source element are coming from different instant, right? So that's why it's called a retarded potential, and the entire volume may not be contributing at the same instant. The sources which are lying closer, the contribution is coming from a time which is closer. So this element, and the information from this element takes a longer time to reach here than this element, right? So I mean, when you integrate it, it is not so simple, because here, so that's why this moving charge, dealing with moving charge is complicated, because if you consider one charge is moving, we shall discuss about that. So today's discussion was limited to the solution of this two inhomogeneous equation, which gives a scalar potential and the vector potential, and these are called retarded potential of this potential, because this will be used again and again throughout this course. Okay, so that's all. So I'm not going to discuss about the I think more than half an hour, so maybe we can continue again in the next class. If you have any Hello, sir. Hello. হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, ওই যে ফিউচার টাইমটা বললেন ওইটা ঠিক বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ বলছি, আমরা দেখো দুখানা আমরা গ্রিনস ফাংশন বার করতেছি, একটা আমি বের করে দেখালাম, আরেকটা একই রকম ভাবে আসবে বলেছি আমি, তাই না? একটা দেখো গ্রিনস ফাংশন এসছে একটা -1/4πr ডেল্টা ফাংশন টি প্রাইম মাইনাস টি মাইনাস আর বাই সি। আরেকখানা বললাম না, আচ্ছা লিখে দেওয়া যাক, এটা যদি ক্লিয়ার না হয়ে থাকে পেজ যাই ওখানে, নিউ পেজ আফটার। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে এটা একটা গ্রিনস ফাংশন যেটা আমরা ইউজ করলাম, জি মাইনাস এটা বের করেছি আমরা 1/-1/4πr ডেল্টা অফ টি প্রাইম মাইনাস টি মাইনাস আর বাই সি, এটা আমরা বার করেছি। আমি বললাম যে আরেকটা অ্যানালগাস ভাবে একই রকম ভাবে বেরোবে, এটা মাইনাস জায়গায় প্লাস হবে, একই রকম ভাবে অন্য কন্ট্রোলটা ইউজ করলে ডেল্টা স্কিমটা টি প্রাইম মাইনাস টি প্লাস আর বাই সি। তাহলে আমি যদি এই গ্রিনস ফাংশনটা ইউজ করি আমার সলিউশনটা বার করার জন্য, তাহলে যেটা পাবো আমরা একই রকম অ্যানালগাস এক্সপ্রেশন পাবো, অনলি ডিফারেন্স হবে ওখানে যখন সোর্সটা কন্ট্রিবিউট করছে আমরা কি করছি, রো আর প্রাইম এন্ড টি মাইনাস আর বাই সি লিখেছি,
সেটা টি প্লাস আর বাই সি হয়ে যাবে। তার মানে যেটা হচ্ছে যে টাইমে তুমি ক্যালকুলেট করছো, আচ্ছা আমি আরেকবার বলি এটাকে, তার মানে ধরো এখানে আমি কি লিখেছিলাম, ফাই অফ সে আর টি ইকুয়াল টু কি ছিল, 1/4πε0 রো, হ্যাঁ এটা হবে ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস আর প্রাইম ডি কিউ আর প্রাইম। তার মানে কি, আমি যে সময়ে ক্যালকুলেট করছি, তার মানে আমার একটা এখানে টাইম ভ্যারিং চার্জ কারেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন আছে, পার্টিকেলগুলো মুভ করছে, এখানে আমি একটা পয়েন্টে আমি ফিল্ড ভ্যালু বা পোটেনশিয়াল ক্যালকুলেট করতে চাইছি। তাহলে যদি আমি এটা ক্যালকুলেট করতে চাই, তাহলে আমি এই যে রিজিয়নটাকে ভাগ করে নিয়েছি, যেটা কিনা আমি ডিকিউ আর প্রাইম ডিআর প্রাইম ডিকিউ আর প্রাইম বলছি, বা এটা ভলিউমটা, তার মানে এটা তোমার ভি প্রাইম, ইচ অফ দ্য ভলিউম যে ডিভি প্রাইম অর ডিকিউ আর প্রাইম। তাহলে তুমি যে ক্যালকুলেট করছো কন্ট্রিবিউশন ফ্রম ইচ অফ দ্য সোর্স এলিমেন্ট, তখন তুমি কি করছো, আগে কি করছিলে যেটা টি মাইনাস আর বাই সি, এখন তোমার টি প্লাস আর বাই সি আছে। তার মানে কি, যে সময় তুমি এখানে পোটেনশিয়ালটা ক্যালকুলেট করছো ফাই অ্যাট আর অ্যাট টাইম টি, তোমার কন্ট্রিবিউশনটা আসছে দেখো টি, তার মানে ধরো না এই এলিমেন্টটা নিয়েছি আমি, এই এলিমেন্টটা ধরো না এখান থেকে আর দূরত্বে আছে, তাহলে এই সলিউশনটা বলছে যে সময়ে ক্যালকুলেট করছি, তাহলে সেই সময়ের পরে টি প্লাস আর বাই সি থেকে ইনফরমেশনটা এখানে আসছে। ফিজিক্যালি এটা বলতে চাইছে যে এর পরে যেটা হবে, মানে এখন ধরো এই পয়েন্টটা বোথ পয়েন্টস আর লাইং অ্যাট টু ডিফারেন্ট লোকে, এটা আর এ আছে, এটা আর প্রাইমে আছে, এদের ডিস্টেন্স হচ্ছে কি কার্লি আর, কিন্তু এই পয়েন্টে আমি যখন ক্যালকুলেট করছি ফিল্ড ভ্যালুটা, সেটা একটা পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্ট টি, রাইট? এটা বলছে যে যখন আমি টিতে ক্যালকুলেট করছি পোটেনশিয়ালটা, তখন ইনফরমেশনটা আসছে টি প্লাস আর বাই সি থেকে। আর ইউ রেডি টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট? এটা বলছে যে তার মানে যখন টি, মানে এখন যা আছে সেটার কন্ট্রিবিউশন নয়, পরে যেটা হবে, ধরো না এক্সাম্পল নেওয়া যাক, ধরো না এটা 100 মিটার দূরে আছে, 100 মিটার দূরে আছে, তাহলে 100 মিটার ডিভাইডেড বাই লাইটের স্পিড কত, 3 × 10⁸ মিটার, একটা সময় হবে সাম সেকেন্ড, রাইট? তার মানে তুমি বলছে যে এখন যদি 10টা 10 হয় এখানে ঘড়িতে, তাহলে 10টা 10 প্লাস এই টাইমটার পরে যা হবে এখানে চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন, সেটা ডিসাইড করছে এখানে পোটেনশিয়াল কত হবে এখন। এটা কি ফিজিক্যালি অ্যাকসেপ্টেবল? মানে ফিউচার ডিসাইড করছে প্রেজেন্ট কি হবে না স্যার। না, তাই জন্য আমরা এটা ডিসকার্ড করি, হ্যাঁ। বাট ম্যাথমেটিক্যালি ইট ইজ পিওরলি, মানে ইট ইজ পারফেক্টলি কনসিস্টেন্ট, কোনো অ্যাম্বিগুইটি নেই, ম্যাথমেটিক্যালি তুমি এটাকে নিতে পারো, বাট ফিজিক্যালি এটা আমাদের অ্যাকসেপ্টেবল নয়, তাই আমরা এটা ডিসকার্ড করি। এনিথিং এলস? আর স্যার ওই যে মানে ওয়েভ ফাংশনটা যাচ্ছে ওখানে ফোর হ্যাঁ। ওয়েভ ভেক্টর যেটা আছে সেটার কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, তাই তো? মানে কি বলছো বলো? সোর্স পয়েন্ট আর ফিল্ড পয়েন্টের মধ্যে ওই ওয়েভ সোর্স ভেক্টর পয়েন্ট আর ফোর না, ওয়েভ বুঝলাম না, ওয়েভ ভেক্টর, হ্যাঁ, ফোর ওয়েভ ভেক্টর হচ্ছে কে মিউ হচ্ছে ওমেগা বাই সি কে, এই তো ফোর ওয়েভ ভেক্টর, রাইট? এখানে প্রশ্নটা কি, তোমার প্রশ্নটা ক্লিয়ারলি বলতে হবে। ফোর ভেক্টর চেঞ্জ হচ্ছে না আমার বলতে কি বোঝায়? ওটা তো কে প্রাইম হচ্ছে না। না না না, তুমি তাহলে আমার পয়েন্টটা ক্লিয়ার হয়নি। কে প্রাইম বলতে কি, মানে আমরা দুটো ফ্রেম চুজ করিনি, আমি 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 তো একটা ফ্রেমে আছি। আমি যে পুরো অ্যানালিসিসটা করছি এখানে, ধরো ল্যাব ফ্রেমেই আছি আমি, এটা তোমার হচ্ছে সোর্স পয়েন্ট, এটা তোমার ফিল্ড পয়েন্ট, এখানে কোনো মুভিং ফ্রেমে আমি যাইনি যেখানে কেটা চেঞ্জ করে অন্য কিছু ভ্যালু হয়ে যাবে, রাইট? ইনফ্যাক্ট আমি এখানে ইন্ডিভিজুয়াল চার্জ পার্টিকেল, তুমি যদি ইন্ডিভিজুয়াল ইলেকট্রনকে দেখো তখন তুমি বলতে পারো যে ইলেকট্রনের রেস্ট ফ্রেমে গেলে কি দেখবো। হ্যাঁ, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন, এখানে আমি সেভাবে দেখছি না, এটা একটা সাম স্পেশাল ভলিউম যেখানে কিছু চার্জ রয়েছে যারা কিনা মুভ করছে, তাহলে মানে কি চার্জ ডেন্সিটিটা, কারেন্ট ডেন্সিটিটা এখানে চেঞ্জ করছে এর মধ্যে। হ্যাঁ, এটা একটাই ফ্রেম, ল্যাব ফ্রেম। তাহলে অনলি থিং হুইচ ইজ চেঞ্জিং ইজ চার্জ ডেন্সিটি। চার্জ ডেন্সিটি পাল্টাচ্ছে, কারেন্ট ডেন্সিটি পাল্টাচ্ছে প্রত্যেকটা পয়েন্টে, তার জন্য যে পোটেনশিয়ালটা হওয়া উচিত এখানে সেটা আমরা ক্যালকুলেট করছি। ঠিক আছে স্যার। ওকে স্যার, এনিথিং এলস? হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি এই বলো। চার্জ ডিস্ট্রিবিউশনের বিভিন্ন পয়েন্টে হ্যাঁ আরটা তো বিভিন্ন, হ্যাঁ, তো তাহলে হ্যাঁ কোনো একটা ইনস্ট্যান্টে আমি যখন ফিল্ডটা মাপছি তখন তার কন্ট্রিবিউশন হ্যাঁ কোনো একটা নির্দিষ্ট পজিশন থেকে আসছে। হ্যাঁ ঠিক বলেছো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, পজিশন থেকে আসছে। তাহলে এই টোটাল স্পেস ইন্টিগ্রালটার মানেটা কি দাঁড়ালো আর প্রাইমের উপরে? হ্যাঁ
হ্যাঁ, এইটা এটা তো এটা 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 আমি নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করবো, রাইট? সো এটা আমি সংক্ষেপে বলি, আমি এখানে এক্সাম্পল মানে ফিজিক্যাল এক্সাম্পল না দিলে জিনিসটা ক্লিয়ার হয় না। ধরো একটা ক্লাসে আমরা অনেকে বসে আছি, ধরো 100 জন স্টুডেন্ট বসে আছে, ওকে? তো আমি এখন এই 100 জনের আমি লাইটের জায়গায় সাউন্ড নিয়ে আসছি, সাউন্ড, ঠিক আছে? সাউন্ডের ওটা ফাইনাইট স্পিড আছে 300 মিটার পার সেকেন্ড, তাই তো? 300 মিটার পার সেকেন্ড সাউন্ডের স্পিড। এবার ধরো লাস্ট বেঞ্চ থেকে যে কথা বলছে, আচ্ছা সাউন্ড বাদ দাও, লাইটই আসি, কারণ সাউন্ড হলে আবার কনফিউশন হবে, কনস্ট্যান্ট নয়, লাইটই আসা যাক। তাহলে লাস্ট বেঞ্চে যে বসে আছে আর যে ফার্স্ট বেঞ্চে বসে আছে, আর ধরো একজন অবজারভার যে পড়াচ্ছে, সে সবাইকে দেখছে একসঙ্গে। এখন যদি তুমি মানে তুমি যদি এইভাবে দেখো যে যে লাইট আমরা যখন দেখি একটা রুমের মধ্যে 100 জন বসে আছে, সবাইকে আমরা একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, বাট ইন রিয়েলিটি যে লাস্ট বেঞ্চে বসে আছে তাকে আমি একই সময়ে দেখছি না, তাকে সে একটু আগেকার, সেটা টাইমটা খুব ছোট হয়তো, টাইমটা খুবই ছোট হয়তো, কিন্তু সে একটু আগেকার, পুরনো, একটু পুরনো। ফার্স্ট বেঞ্চেটা সবচেয়ে লেটেস্ট হবে, তার লাস্ট বেঞ্চের সবচেয়ে পুরনো হবে। কিন্তু এই যে টাইম ভ্যারিয়েশন, এই যে টাইমে যে আলাদা আলাদা, এই জিনিসটার সঙ্গে এইটা একই রকম। এখানে কি ক্লাসের জায়গায় তুমি ভাবতে পারো একটা চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন, যেটা কিনা এক একটা স্টুডেন্টকে ভাবতে পারো যে এক একটা ভলিউম এলিমেন্ট। তার মানে প্রত্যেকটা ভলিউম এলিমেন্ট সোর্স থেকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট দূরে বসে আছে। প্রত্যেকটা এলিমেন্ট একই সময়ে কন্ট্রিবিউট করছে না, ডিফারেন্ট সময়ে কন্ট্রিবিউট করছে। কিন্তু স্পেস ইন্টিগ্রালটা তুমি স্পেস ইন্টিগ্রালটা তুমি একটু আগে বললে যে প্রত্যেকটা সোর্স পয়েন্ট একটা ইউনিক লোকেশন থেকে কন্ট্রিবিউট করছে, দ্যাট আই এগ্রি, অফকোর্স। কিন্তু একই টাইমে কন্ট্রিবিউট করছে না, ডিফারেন্ট টাইমে কন্ট্রিবিউট করছে, কিন্তু একই সময়ে কন্ট্রিবিউট করছে না। মানে ওরা একই জায়গায় বসে আছে, বাট চার্জগুলো এক জায়গায় বসে নাই। সোর্স আমি যেটা বলতে চাইছি যে এই যে এলিমেন্টটা নিয়েছি, এই যে সোর্সটা, দ্যাট ইজ এট এ ফিক্সড লোকেশন, but this element and this element are not contributing at the same time, they are contributing at a different time. And when you are integrating, actually you have to take into account by looking at this term t minus, মানে যে দূরে আছে তাকে তো ততই ভাগ করবো, t minus r by c, যে দূরে আছে তার জন্য একটু পুরনো হবে, যে কাছে আছে তার জন্য আরেকটু লেটেস্ট হবে। কিন্তু আরটা পাল্টাচ্ছে না, ইউ সি, প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য যে আরটা, সেটা প্রত্যেকটা এলিমেন্টের আরটা কিন্তু একই থাকছে। যখন স্পেশাল ইন্টিগ্রালটা করছি আমি, প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য একটা ইউনিক আর ভ্যালু, তার জন্য একটা আলাদা টাইম আসছে, তার আরটা পাল্টাচ্ছে না, কিন্তু এই আর উপরে বেস করে টাইমটা আলাদা হচ্ছে। কিন্তু আমি যখন ফিল্ডটা ক্যালকুলেট করছি, সেটা কিন্তু একটা ফিক্সড টাইমে, টিতে। সুতরাং তুমি যেটা বললে, ইট উইল গিভ সার্টেন প্রবলেমস, লাইক হোয়েন উই ডিল উইথ সে মুভিং পয়েন্ট চার্জ, কিভাবে ভাববো জিনিসটাকে। কারণ তুমি যদি ভলিউম ইন্টিগ্রেট করো টোটাল চার্জটা, তখন তুমি কিভাবে ভাববে যে আমরা কি করি, রো ডিভি ইন্টিগ্রেট করে দিই, তাই না? রো ডিভি ইকুয়াল টু কিউ, কিন্তু রো itself is changing, right, from place to place, as well as they are contributing from different time. যদি আমরা একই টাইমে কন্ট্রিবিউশন পাই, তাহলে ইন্টিগ্রেট করলে টোটাল চার্জ পেয়ে যাবো। কিন্তু এর একই সময় থেকে আসছে না, তার মানে চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন একটু ডিস্টর্টেড হয়ে যাবে, মানে অ্যাকচুয়াল যেটা পিকচার সেটা পাবো না আমরা কখনোই, একটা ডিস্টর্টেড পিকচার পাবো। এটা আমি পরের ক্লাসে আসবো, রাইট? ইট ইজ পরের ক্লাসে আসবো। Anything else? Okay, if not, then let us stop here and we'll continue from the next class.